Good evening, everyone, and welcome to our Thursday evening Parent Academy webinar session. Thank you for joining us. And again, we are excited to have you as audience listeners and participants. I am Tina Folston Hayes, the Parent Academy Specialist for Educational Equity and Outreach for the Alachua County Public Schools. And I welcome you this evening. Tonight, we will receive some helpful information from our guest speakers, Mr. Bill and Miss Velma. She is with the Alachua County Public Schools. And before we get started, I would just like to go over a few housekeeping elements. Please keep your microphones on mute through the duration of the presentation. We will be monitoring your questions and respond accordingly. Please use the Q&A feature located at the bottom of your webinar window. We will be monitoring your questions and answer at the end of the session. If there is a specific need for any personal conversations, please send the email to our Parent Academy's email address, which is parentacademy@sbac.edu, and we will get to those questions and answer them accordingly. And now, without further ado, I would like to introduce to you Mr. Bill and Miss Velma. Hello, and thank you for joining us this evening. Hello, everybody. My name is Bill Goodman. I am a retired supervisor of student services for the Alachua County School Board. But in my 10 years of retirement, I'm still very active in helping students, particularly students with special life circumstances, to apply for college admission and to receive as much college financial aid as possible. So tonight I'm actually going to be talking about two topics, the ACT and SAT prep, and then also the non-citizen college financial aid opportunities that are out there for students and parents living in Alachua County. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Bailma Roca Fernández. Soy la encargada o traductora oficial del distrito de las escuelas públicas de Alachua. Hoy estoy junto a la Academia para Padres y el señor Goodman aquí para interpretar y traducir un importante tema para nuestros estudiantes que no son ciudadanos sobre la ayuda financiera y también un pequeño o breve exposición sobre la preparación para los exámenes para ser admitidos en diferentes entidades o universidades públicas y privadas del estado de la Florida. El señor Goodman les va a estar dando pautas, las cuales yo voy a ir traduciendo de manera simultánea o luego de que él exponga su presentación, y al final pues tenemos un espacio, una ventana disponible que es de Q&A, significa las preguntas y respuestas, si quieren dejar su mensaje ahí. Después de eso, si necesitan enviar un mensaje solicitando más información acerca de lo expuesto hoy, pueden remitirlo al parentacademy@gm.sbac.edu, y también nuestra información va a estar disponible para que nos llamen de manera directa aquí al distrito. Bueno, así damos comienzo a esta exposición. Please, Mr. Goodman, go ahead. Okay. Folks, I want to thank the Alachua County Parent Academy for all the opportunities that they allow me to provide information about. Makes a world of difference to the students who are living in Alachua County, particularly high school students, juniors and seniors. That's a big part of my primary focus. I'm going to start by talking about the ACT and SAT prep. One of the most important things that students can do in high school, particularly starting fall of their junior year, is to begin to prepare to take the ACT and SAT tests. Probably the first thing that they need to understand is what the term college readiness means.
college readiness is assessed by colleges and scholarship readers by using high school courses, particularly honors and college level courses that high school students take, grades, and ACT and SAT scores. So college readiness really means that the student has demonstrated that they're prepared and ready to take college freshman classes. Prepping means taking a few hours a week to look over SAT and ACT test items and asking for assistance for from a teacher or a fellow student for test items that they don't understand how to do, or don't understand what the correct answer is. One of the things that I've experienced in my 42 years of working with high school students is that the students who take time to study for the ACT and SAT test assessments, particularly starting in the fall of their junior year in high school, generally score higher. And actually, because they score higher, they open up the doors of opportunity for themselves as they're moving forward with their college plans. What's important to me is that students and parents realize that ACT and SAT prep books are available in every high school library and all of the public libraries in Alachua County. They can be checked out for free. So if the student really wants to learn more about the ACT and the SAT tests, that's one of the avenues to go. The other avenue is for the students to get online nowadays. There's both free online ACT and SAT prep courses, and there are paid ACT and SAT prep courses. The difference typically is that the paid ACT and SAT prep courses often are online video lessons or direct instruction from the person who is teaching about those two assessments. The only thing that I typically want students and parents to understand is if they go for the paid instruction on the ACT or SAT prep, that they are fairly expensive. So Yes. if you want to go the route of an affordable way of doing it, typically the free ACT and SAT prep books and the free online courses are a good route to go. Okay, let me just start the first two pages for our viewers. El señor Goodman ha hecho una buena exposición de las dos primeras partes de lo que significa la preparatoria para los exámenes ACT y SAT o el SAT, lo que significa que el College Readiness o la preparación para los estudios universitarios es evaluada por las mismas universidades y lectores becarios por medio de los cursos de secundaria, ya sea a nivel honorífico o cursos de alto nivel universitario que se toman durante el high school o la secundaria. Las calificaciones y promedios de las pruebas ACT y SAT son importantes para la admisión en una entidad universitaria. Su significado entonces es que él o la estudiante ha demostrado que está preparado para tomar las clases universitarias tan pronto pasa o aprueba dichos exámenes. La preparación significa en tomar algunas horas durante la semana y revisar el material de estudio para los exámenes de SAT y ACT, pudiendo pedir asistencia a su maestro o maestra o algún compañero o compañera de clases para que el material de estudio que no entienda o no sepa cómo analizarlo y estudiarlo y así tener éxito en las pruebas. Los estudiantes que tienen el tiempo para revisar y estudiar el material disponible para los exámenes ACT y SAT generalmente comienzan en el otoño previo a su año de graduación. Y así tienen la oportunidad, se han visto casos,
frecuentes casos que incrementan la posibilidad de obtener mejores calificaciones. Um, Continuando con el material de apoyo o estudio de que puedan obtener para los exámenes ya en cuestión, eh, los libros están disponibles como material de estudio en todas las escuelas secundarias y las librerías públicas de manera gratuita. El acceso también gratuito en línea para los exámenes ACT y SAT también tienen, así como también instrucciones con cierto costo de participación en los cursos para preparación de los exámenes ACT y SAT, están disponibles. Típicamente, los cursos que usted paga en línea proveen videos con lecciones o instrucciones, pero pueden ser muchas veces costosos en la mayoría de ocasiones. Usted debe de comenzar a prepararse a los exámenes ACT y SAT como estudiante durante el primer semestre del año escolar, el otoño, y cursar por lo menos el 11º grado o el junior year. Esto debe de tomar por primera vez, se debe de tomar el examen por primera vez en el segundo semestre del año escolar, que es la primavera, del año previo a graduarse. O sea, debe estar todavía cursando el 11º grado. Para ello debe de inscribirse durante el verano. En caso de que no apruebe o su promedio no cumpla con los requisitos del ACT, debe de inscribirse durante el verano para retomar el examen. Y si su promedio no cumple con los estándares requeridos, pues es otra oportunidad que se le da para que puedan tener la oportunidad de comenzar sus estudios universitarios y también ser admitidos por becas como Bright Futures. Para mayor información acerca de este caso, usted debe de dirigirse como estudiante o como padre al consejero escolar de su escuela y así le puedan ayudar con la inscripción para el proceso de tomar los exámenes ACT y SAT. Please, Mr. Goodman, continue. Okay. It's just important for students to realize that they need to start prepping for the ACT and SAT during the fall of their junior year in high school. And they should take the ACT and SAT during the spring of their junior year in high school. And then if they don't receive the test score that they were hoping to receive, it's important that during the summer they sign up to retake the SAT and ACT as early as possible in the fall semester. And it's important for them to understand if they need any assistance with that, they can certainly meet with their school counselor for assistance. The next thing I'm going to talk about is college readiness scores. It's important to have an idea what your scores on the SAT and ACT actually mean. The top part of this slide basically provides you with information about the SAT reading and writing score, the SAT math score, and the combined score. That is general scores that most colleges would consider to be standard. Okay. Same thing for the ACT. The English, reading, math, and science scores are standard scores that really say to them that the student is probably likely to do well as a college freshman in basic academic courses that they would be taking. What you should know is that different colleges have varying average ACT and SAT score ranges for college readiness and admissions. It's really important ahead of time to have a clear understanding of what the score, what score you should be aiming for, and to research the average ACT and SAT scores for the colleges you're interested in attending. Most of that information can be found on college websites, particularly the admissions websites. So that's one of the places to go look.
One of the other places that I really encourage students to go look is the Florida State University System SUS Matrix. You can Google that and have it come up on your computers at home. Basically, what that tells you is it tells you what is the GPA and what is the average SAT and ACT test scores for students who have been admitted to each of the Florida State universities. So just as and it's both for summer semester and for fall semester. What everybody should know is the university that is the most difficult with the highest requirements for admissions is the University of Florida. University of Florida, for the most part, for the summer semester, requires a weighted GPA of between 4.4 and 4.6, a SAT test score this is for the summer semester, of 1240 to 1390, and an ACT test score between 727 and 31. Students applying for the fall semester need to know that those scores are actually higher. But every student, particularly during the beginning of their junior year, ought to familiarize themselves with this, because if they're hoping to go to a specific state public university in Florida, they should pretty much know what the GPA and test scores are for them to have a good chance of being admitted. The only other thing that I'm going to share is, as a high school counselor for years, one of the things that surprised me is that a lot of students didn't know that there's no penalty for guessing on the ACT and SAT tests. So it's very important that students really try and answer every question, and they do their best with the items that are difficult for them to select what they believe is the best answer. But if they have no idea, it's important for them to pick one of the answer letters and stick with it, because they're likely to get more correct if they do that. So that's just a basic information about how to do a little bit better on the ACT and SAT tests. Ok, thank you, Mr. Goodman. Continuamos con la traducción. Básicamente vamos por la página número 4, donde Mr. Goodman explica los promedios del College Readiness o la preparación universitaria por medio de los exámenes que SAT y ACT para poder ser admitido de manera, es un promedio general en las universidades que mencionamos de la Florida. Y que vamos a exponer en un momento. Para los exámenes de lectura y escritura en el SAT, necesita tener un acumulado de 480 puntos, en matemática 530, y combinado que sean de 1010. Para los exámenes ACT, el inglés tiene que tener más de 18 puntos o más, perdón, lectura 22 puntos o más, matemáticas 22 puntos o más y ciencias 23 puntos o más. Los colegios universitarios usualmente varían en cuanto al puntaje o promedio obtenido en los exámenes ACT y SAT para fines de admisión. Para tener un claro entendimiento relativo a las calificaciones que debe obtener, investigue el promedio aceptado de los ACT y SAT en el colegio universitario o universidad que esté interesado en asistir. Los portales de dichas instituciones de estudios superiores usualmente proveen la información básica acerca de los requerimientos para admisiones, indicándoles así el objetivo real que necesita alcanzar. También el señor Goodman nos expuso sobre el sistema promedio o matrix del Florida State University System. Es el sistema universitario del estado de la Florida, o sus siglas en inglés SUS. Aquí le da más o menos la perspectiva. Vamos a tener
esta presentación disponible luego en la Academia para Padres para que ustedes puedan estudiarla de manera directa. Le dice cuál es la posibilidad para ser admitido en una universidad pública estatal de la Florida. El puntaje de los dos tipos de exámenes, el SAT y el ACT, de los estudiantes admitidos de las universidades públicas estatales de la Florida para los semestres de verano y otoño son los que se muestran en esta presentación, la cual está un poquito pequeña, pero les prometo que será puesta, subiremos la información en nuestra página para que puedan verla de cerca. Él también conversó sobre que la UF o la Universidad de la Florida es la que más exigente es con el puntaje promedio que necesita para usted ser admitido. Diciendo que, por ejemplo, en los semestres de verano, el GPA o promedio de calificación tiene que ser entre 4.4 y 4.6, mientras que combinado sería de 1240, 1390, basado en qué tipo de examen ustedes van a tomar. O sea que es importante que de acuerdo a la universidad que esté interesado en asistir, pues se comunique con ellos o a través de en línea en sus páginas web y puedan ver cuál es el puntaje mínimo requerido para ser admitidos en ella. Please, Mr. Goodman. Hey, yes. Folks, we're going to get ready to move on to talking about non-citizen college financial aid information. For the last, I am one of those people that believes the doors of opportunity should be open to all students. And so even as the supervisor of student services, 15, 20 years ago, I started focusing a lot on the students that had special life circumstances. And a lot of those students wound up being students who were non-citizen students, trying to figure out how they can access, apply for admission and access money to help pay for college. So I'm going to be talking a lot about what is actually required for students to be considered eligible non-citizens. The other term for that is also permanent resident non-citizens. And one of the reasons that it's important that students be able to meet that requirement is if they can, then they are eligible to apply for federal financial aid through the FAFSA application and state financial aid through the Florida financial aid application. Okay. So really what the main thing is that if the student meets that requirement as an eligible non-citizen or permanent resident non-citizen, basically in order for them to be able to prove that they meet that requirement, they have to have what's called an alien registration number or A number and the social security number. And again, both of those are typically found on a permanent residence card or green card or on an immigration visa. This is what the permanent residence card looks like. A lot of times, because it doesn't say A number or alien registration number, eligible non-citizen students don't know where that is. On the permanent residence card, the A number is the one that says US CIS number. And so that's the number when they are filling out the free application for federal student aid or FAFSA application. That's the number, along with the social security number, that's usually required for them to be able to apply for federal financial aid. The immigrant visa also has a number on it that's called the registration number. It's in the upper right-hand corner of that visa card. And basically, again, if the student has that number,
That's actually their A number. And that, along with a social security number, can make them eligible for both federal and state aid. Um, it's it's really there's also several other not requirements to be an eligible non-citizen. If we can go to the next slide, the basically if the student and the parent meet any of these other requirements, like a permanent resident with a green card and I-551C conditional permanent resident, or any of these other forms that are listed here, then that student basically is again eligible to apply for federal and state financial aid. One of the things that's really important that I want to stress is even recently I met with a student in November, and when we looked at her permanent residence card, it had expired. And the good news of looking at the expiration date is that if it's expired, you still have time to get it renewed. And it's important that it be renewed because, for the most part, in order to be eligible to apply, you have to have a card or paperwork that is actually up to date. So it's important that that seniors and parents are aware of that. Let's go to the next slide. A lot of times I get asked where to go for a green card or permanent residence card. And the answer to that is the U.S. Citizenship and Immigration Services Office is the place that you want to go. I have the website actually on there, but just so you know, the closest office is in Jacksonville. You do have to call and set up an appointment to meet with them and get the services. The other thing that you can do is you can do some of this online. By calling the nationwide information and service by phone, the 1-800-375-5283 number. And then I would suggest that, especially if you have a student that is a 10th, 11th, or 12th grade student, you probably want to get on the website with the green card or permanent residence card information and the green card eligibility information, so you can be as up to date as possible about what is required. Okay, we're going to go ahead. I would like to explain at least the first 6 ones so they can be on track with you. Just to finish the last part of the presentation about the text, I'm gonna go through them. Solamente para terminar la exposición anterior sobre los exámenes ACT y SAT, el señor Goodman les expuso que si debe de adivinar la respuesta a una pregunta del examen, ACT o SAT, ¿qué debe de contestar si no está seguro? Fíjese, los estudiantes que toman estos exámenes no son penalizados si responden suponiendo o adivinando, si no saben una respuesta concreta. Lo que se les recomienda siempre que dé lo mejor de sí al seleccionar lo que usted considera es la respuesta adecuada, y de no estar seguro, pues manténgase con la respuesta escogida según su lógica, pero debe contestar una porque es la mayor posibilidad de no fallar en la respuesta de la misma. Entonces, pasamos inmediatamente a lo que es la ayuda financiera, la información sobre ayuda financiera para colegiatura universitaria a individuos no ciudadanos de los Estados Unidos de América. Él abundó mucho y enfatizó lo importante que es para él como voz de alerta y de información
para los estudiantes que no corren con las mismas condiciones como los que son ciudadanos. Es importante para nosotros llevar a ustedes la información y así sus hijos tengan mayor posibilidad de ir a un colegio universitario. Fue importante hacer la presentación previa de los exámenes porque es el primer paso que tienen que dar, saber si pueden ser admitidos en la universidad y luego lo que significa la ayuda financiera. Entonces, él comentaba que hay dos tipos diferentes de aplicaciones para ayuda financiera. Está el FAFSA y está el FFAA. Para ser un no ciudadano elegible o ya sea residente permanente, para FAFSA, siglas en inglés, esta es la que está destinada a proveer ayuda financiera a nivel federal. Y el FAA, siglas en inglés, para ayuda financiera estatal. Usted como estudiante y sus padres deben de tener un número extranjero registrado, lo que se le llama el A-number en inglés o Alien Registration en inglés, y también un número de seguro social. Dichos números de extranjero pueden ser encontrados en su tarjeta de residencia, tal como explicaba el señor Goodman. El A-number o número de extranjero es dado a los no ciudadanos que planean vivir de manera permanente en los Estados Unidos de América y usualmente se encuentran en la tarjeta de residencia permanente o Green Card. Dicho número se identifica bajo el número en las letras U, S, C y S y el signo de número de la tarjeta de residencia. Aquí que estoy compartiendo la pantalla con ustedes, estoy redondeando dónde se encuentra dicho número y es el que ustedes van a utilizar para la aplicación para cualquier préstamo estudiantil. También hay otro tipo que es la visa de inmigrante, que esta, para encontrar el número A-number en dicho documento, usted tiene que buscar debajo de donde dice registration number. Está aquí en esta parte o esta porción de la visa de inmigrante, en el extremo superior derecho de esa visa que está estampada en su pasaporte. Las visas de no inmigrantes son expedidas a extranjeros, las visas de inmigrante, perdón, son expedidas a extranjeros que intentan vivir de manera permanente en los Estados Unidos de América. También es importante informarles, esta fue una parte que él abundó mucho, sobre los requisitos para ser un extranjero elegible. Mientras que la ayuda federal financiera es bastante restringida, estricta en los Estados Unidos de América, la FCA, que es la estatal, permite que ciertos inmigrantes residentes de los Estados Unidos puedan recibir ayuda federal para colegiatura universitaria. Estos individuos, como no ciudadanos que son elegibles, califican de manera similar que un ciudadano estadounidense. Entonces, los requisitos para ser elegible son los siguientes. En términos generales, puede ser tener una tarjeta de residencia, como ya explicáramos, contar con un formulario o forma I-551C, que es una residencia permanente condicionada, un individuo que cuente con los récords de llegada y partida, que antiguamente se llamaba I-94, del Departamento de Seguridad Nacional, o DHS en las siglas en inglés, con cualquiera de las siguientes designaciones, ya sea refugiado, asilo ya aprobado y obtenido, parol indefinido, parol humanitario o entrada como ciudadano cubano o haitiano. Ciudadanos de la República de Palau, de las Islas Marshall y de otros estados federados de Micronesia también tienen la posibilidad de ser elegibles. Pueden también ser de una visa T, la cual es otorgada a víctimas de tráfico humano. Ya sea si su hijo u otro miembro de su familia posee este tipo de visa, pues entonces pueden ser elegibles. Y también a un inmigrante que ha sido calificado como víctima de abuso o víctima de abuso infantil, definido en la ley que se llama Violence Against Women Act, que es la ley sobre la violencia contra la mujer. Usted debe de poseer toda la documentación necesaria con relación a su estatus migratorio, así como las formas no deben de estar caducadas. Él explicaba una anécdota de una joven
que tenía su residencia vencida. La tarjeta de residencia vencida no significa que ya usted no sea residente permanente, pero para poder aplicar para los préstamos tiene que estar tiene que estar con una fecha válida y así no ser rechazado. También por último, él explicaba dónde puede dirigirse a obtener una tarjeta de residente permanente o Green Card. Están los servicios de inmigración, los cuales ahí están las páginas web. Todo inmigrante está bien informado acerca. La oficina más cercana es en Jacksonville, Florida. La dirección está ahí. También la cual es la 4121 South Point Boulevard en Jacksonville. Tienen el número telefónico de a nivel nacional para recibir asistencia sobre información de obtener el estatus migratorio, que es la 1-800-375-5283. Acuérdense que hay muchas formas de elegibilidad para la tarjeta de residencia, ya sea una petición familiar, una certificación laboral, que es una petición de empleo, un inmigrante especial bajo las condiciones que explicamos anteriormente, víctima de tráfico humano u otro delito, programas especiales basados en leyes específicas que permitan hacer elegible y opciones adicionales. Continuamos con el señor Goodman. Go ahead, Mr. Goodman. Okay. And I, One of the things I Yes. just want to emphasize is that if you are able to get a social security number, it really opens the doors to a lot of financial aid opportunities. So it's probably worth your time to contact the Social Security office in Gainesville, Florida. The address and the number is there. Try and set up an appointment, but ask them ahead of time what type of documentation you need to bring with you. On the next slide, one of the things I just want students and parents who are non-citizens to be aware of is the legal guardianship form that is recognized for college financial aid. Has to be a form that comes from the local court here in the United States, and particularly in Alachua County. It should come from the Alachua County courts. When students have a legal guardianship form that comes from another country, it doesn't meet the requirement. So it's important that students and parents know that. And then the last thing on this page that I just want to cover is all of these U.S. nationals are eligible for federal financial aid. So if you see the country that you have grown up and listed here, there's a good chance you're eligible for both federal and state college financial aid. Mr. Goodman, can Ms. Velma go ahead and translate this one so they don't have to sit through several slides before she goes? Absolutely. Okay, awesome. Ok, muchas gracias. Entonces continuamos con la presentación. Otra importante información de dónde debe dirigirse para obtener una tarjeta de seguro social, principalmente aquí en la ciudad de Gainesville, Florida. Las oficinas que tienen aquí están en la 4562 Northwest 13 Street, eso es en Gainesville, el área o el código postal 32609, y el teléfono de ellos es 800-772-1213. Es muy importante y se les recomienda llamar con antelación para consultar y verificar la documentación que necesite llevar con usted a la hora de visitar la oficina del Seguro Social. Son bastante estrictos con la documentación que ellos consideran permitida para poder expedir una tarjeta de Seguro Social. También el señor Goodman tocó el tema sobre los formularios de tutela legal de otro país. Como sabemos, hay muchos de nuestros niños jóvenes que llegan sin sus padres. Entonces sus padres lo que hacen es
que hacen un documento notarizado dándole el poder legal o tutela temporal a familiares o amigos que han recogido a los niños y están viviendo con ellos temporalmente aquí en la ciudad. Es importante que ustedes tengan una documentación, ya sea representando como tutores legales de estos jóvenes, para que ellos tengan una validez, un sustento legal sólido que pueda ser interpretado por las universidades y también las entidades bancarias federales como un documento válido para que se sepa que ustedes lo están representando. Tiene que tener un asidero legal sólido, debe ser notarizado y hay algunos países de nuestro continente donde también llevan un proceso que van a una cancillería, son apostillados. Eso es para darle más validez a la hora de que usted tenga que llevarlo a una corte y ser traducido por un traductor legal, valga la redundancia, y así tenga asidero legal cuando ustedes sometan para un préstamo estudiantil. Los formularios de tutela legal o de guardianship, como se llama, tiene que, de una corte local, deben de cumplir con los requisitos que el FATSA requiere relativo a los padres. Si ustedes van a la página de FAFSA, pueden encontrar esos requisitos que deben de llenar para poder ser aprobados como tutelares, como tutores de los jóvenes de nuestras secundarias. También él proporcionó esta lista que tenemos en pantalla sobre nacionales estadounidenses que son elegibles de ayuda federal, pero que no están en el continente, en el área continental donde estamos nosotros. Estos son los que están ahí son de American Samoa, los de Guam, los de las Islas Mariana, Puerto Rico, las Islas Vírgenes Americanas o norteamericanas, las Minor Island, también el Bajo Nuevo Bank, el Baker Island, Howard Island y Harbor Island. Esos son las locaciones que están bajo son parte de los Estados Unidos, pero que no están en el área continental y son y los habitantes o nacidos en esa ciudad, esos países o locaciones, mejor dicho, no países, son elegibles para aplicar el préstamo FAFSA. So we can continue now. Okay. It's really important for particularly for students and parents that meet the eligible non-citizen or permanent resident citizen requirement to know about what the free application for federal student aid or FAFSA form is all about. Basically, this is the most important college financial aid form that students and parents can fill out. And it requires both student information and parent information for the student to become eligible to receive federal grants and scholarships, which is free money. Okay, college work study, which is a part-time job on a college campus, and student loan money from the federal government. One of the things that I really want to emphasize is if the family makes under $52,500 a year, then the student is eligible for what's called a full Pell Grant. And that full Pell Grant today is $7,395. So that pays at most of the state public universities, that would pay for tuition and fees. At a school like Santa Fe College, it pays for tuition and fees and actually puts a few $1,000s in the pocket of the student. If parents need assistance filling out and students need assistance filling out the FAFSA form, I am happy to meet with you. If we need a translator, we'd have to have one, but I'm happy to meet with you and actually walk you through filling out that form. If you are wanting to fill it out on your own and you have questions,
it's important to call the FAFSA helpline. And you should know that the FAFSA helpline can answer questions in multiple languages. Thank you, One Mr. of the Goodman. things that's most important to me is that college is affordable for as many students as possible. And one of the ways, what I'm going to cover is, really how to make college affordable. The very first thing is to complete a Florida residency application. For the most part, if the student and the parent have lived in Florida for the last 12 months, and there's some documentation to prove that they've been here for 12 months, like a Florida driver's license or vehicle registration, or maybe even some bills that they've paid during that time period. Or if the student has attended a Florida high school for 2 or more years and earned a high school diploma, then basically they get in-state tuition costs rather than out-of-state tuition, which is significantly cheaper. Just to give you an idea, at a school like Santa Fe College, that's about $3,000 a year if it's in-state. If you go to a public state university, you're going to pay probably about between $6,000 and $7,000 for in-state. If you don't meet the residency requirement, you're paying about 3 times that. The other thing that's important to me when I talk with permanent resident, any non-citizen student, is for them to be aware of the Santa Fe College Achieve program. That program is open to providing financial assistance to all students in Alachua and Bradford County. And just to give you an idea, if a student goes online and signs up, they will wind up with a Santa Fe Achieve specialist who will do everything in their power to help prepare them for admission to Santa Fe. But what it also does, at a minimum, students receive $400 a semester as a book allocation. So students could actually go to college at Santa Fe without having to pay for books at all. Let's go to the next slide. What I want every student to know, permanent resident citizens or non-citizens, are about scholarships that are open to every high school senior. I'm on the board of the Education Foundation of Alachua County, and we provide senior scholarships to students who apply. And we actually offer about 60 scholarships and up to $150,000 a year to Alachua County seniors. They can be citizens or non-citizens. The same is true of the following 2 scholarships. If a parent or student has a bank account with the Florida Credit Union, they actually can apply for scholarships from them. If the parent has an account with Clay Electric, then the student can apply for a Clay Electric Youth Scholarship. That, just so you know, the Clay Electric company provides 25 $2,000 scholarships a year. So it's a good opportunity for people to apply. I'm going to go to the next slide. Okay, Can she go ahead and do some of those slides, Mr. yes. Bill, since we're about 10 minutes? Yes, we just a quick review. Mr. Goodman es el señor Goodman es parte es miembro de la Fundación para la Educación de la Florida,
y él ofrece su ayuda a los padres que necesiten llenar el formulario de FAFSA y no, tal vez estén un poco inseguros con el idioma. Él garantiza que se buscaría un intérprete y les ayudaría a llenar el formulario FAFSA. La ayuda FAFSA es la ayuda financiera o asistencia financiera más importante de los Estados Unidos para los estudiantes y es federal. Los colegios universitarios y escuelas vocacionales usan el formulario de FAFSA para determinar de cuánta ayuda financiera usted es elegible de recibir y cuáles pudiera incluir subsidios, becas, fondos de estudios y trabajo universitario, así como también los préstamos. Debe de aplicar por la ayuda financiera todos los años, es decir, al comienzo de cada año universitario, con la información necesaria a mano. Es bastante fácil de llenar, pero como él les explica, si tienen alguna duda, pueden dirigirse a él, cuya información estaremos presentando más adelante y con la ayuda de un intérprete pueden asistirle a llenar el formulario. Entonces, la gestión de los costos universitarios es importante porque para la aplicación para residentes de la Florida, la matriculación estatal puede ser bastante menos costosa. La reducción de costo de matriculación y otros gastos es bastante relevante. Para poder ser elegible, debe de haber vivido en la Florida por un periodo no menos de 12 meses. El reclamante, o sea, su padre, madre o tutor, debe de contar con una licencia de conducir de la Florida y o una matrícula vehicular. Si el estudiante asistió a una escuela secundaria de la Florida por 2 o más años y obtuvo el diploma de secundaria, entonces quiere decir que también es elegible, pero a la vez necesita entregar las transcripciones de secundaria. Son requeridas para la aceptación. Esto estamos hablando en la oficina de admisiones de la UF. Aquí vamos a dejar la página en la presentación cuando esté disponible en nuestro website para que la visiten y vean los requisitos. Una aplicación para residentes de la Florida debe ser obtenida en las oficinas de admisiones de cualquier colegio universitario o universidad. Una aplicación de admisión para residentes de la Florida en el Santa Fe College debe de ser completada luego de llenar la aplicación de admisión para entonces ingresar con su nombre o número de usuario en la página web o en el portal de la Santa Fe, el cual es Santa Fe, y revisar su estatus para los pasos siguientes a seguir. Los programas de logros universitarios del Santa Fe College son muy buenos, inclusive proveen un fondo de $400 para libros asignados en un semestre y asistencia a matriculación para todos los estudiantes graduados de secundaria de los condados de Alachua y de Bradford. Entonces, para completar su aplicación, solamente tiene que visitar la página del Santa Fe College. Las vamos a estar proveyendo aquí también más adelante. También tenemos con la sugestión de los costos universitarios, la Fundación para Estudiantes de Graduandos o la Fundación de Becas para Estudiantes Graduandos del Condado de Alachua. La aplicación para esta opción está disponible en línea a partir de la primera semana de enero, o sea, la que estamos en curso, la pasada. La fecha límite para completar y someter la aplicación para esta beca es febrero 20 del 2024. El formulario requiere que los solicitantes sometan una hoja de vida o currículo educacional, una carta de recomendación y 2 ensayos. Busque en Google la información bajo el nombre de Education Foundation Scholarships. En la primera semana de enero ya pueden hacerlo, ya está abierta para que puedan tener acceso a la misma. También aquellos que son miembros del Florida Credit Union, ellos ofrecen una beca o becas a sus miembros. Debe de contar con una cuenta bancaria de dicha entidad. Los estudiantes son elegibles de aplicar si ellos o sus padres o tutores son miembros de esta entidad bancaria y si el estudiante está activamente matriculado o planea matricularse en una carrera universitaria dentro del año en curso. También tenemos la compañía de electricidad Clay, debe de ser cliente de ellos. Ellos también tienen la opción de cualquier estudiante de escuela privada, pública o educado en casa, cuya residencia principal es suplida por sus servicios eléctricos.
es elegible y debe de estar graduándose de secundaria al final del año escolar. Es decir, que si abre ahora en 1 de enero abrió, usted tiene que estar camino a graduarse en este mismo año. Continue with the slide number 12, Mr. Goodman. Seguimos. Okay. I just wanted to mention, probably the first thing is I wrote Southern Foundation Scholarship, but the actual name is Southern Scholarship Foundation. Students who have a 3.0 or above GPA who meet the requirements for having a financial need can receive free housing. It's a co-op, but they can receive free housing at any of the public state colleges in Gainesville, Tallahassee, or Fort Myers. So, if a student is looking for assistance with housing and food and that kind of thing while they're going to college, they have a 3.0, this is a really good route for them to go to save about $15,000 a year. The other thing that most students and parents don't know is that most companies, most corporations provide corporate tuition assistance and reimbursement to their employees. So just to give you an idea, a company like Publix or McDonald's or a company like Apple almost all provide tuition assistance or reimbursement to employees that go and ask about that. Okay, so it's important if you're out there working to ask the person who is your employer whether or not they provide that assistance. The other thing, just to know again, to make college affordable, is public colleges cost less than private colleges. In-state colleges cost less than out-of-state colleges. In-state public colleges and universities are by far the least expensive. And I want everybody to know that the most affordable college to attend that provides certificates, associate degrees, and bachelor's degrees in many areas is Santa Fe College. So if you're really looking for a very affordable place to get a college education, that's certainly a wonderful place for you to consider. The other thing that I think is important is if you are a non-citizen who does not meet the permanent residence eligible non-citizen requirement, you will be applying for college as an international student. And it's important when you're doing that you contact the International Student Office and the Student Financial Aid Office at the college or university that you're planning to attend. Santa Fe College has a wonderful International Student Services Office. So certainly if you're a non-citizen and you have to apply for college as an international student, it's really worth making a visit to their office because they will do everything in their power to help you move forward. The other thing that I have on here is there are a lot of international student scholarships out there, but you have to go on to these websites and you have to talk with the International Student Services offices to be able to access those. So these particular websites are really very good ones for non-citizen students who don't meet the permanent resident eligible non-citizen criteria to go and find out what the opportunities are for them for college financial aid.
Ms. Velma, if you're speaking, you're on mute. So sorry. Okay, go ahead. It's not that long. Continuando con la gestión de costos universitarios que hablaba el señor Goodman, es importante mencionar la del Southern Scholarship Foundation o asistencia para alojamiento. Esto es un programa que ofrece alojamiento a estudiantes extranjeros que tienen necesidad financiera y que su promedio académico sea de por lo menos 3.0 o más. Hay casas en Gainesville, Tallahassee y Fort Myers que están disponibles para estos estudiantes. Esto así, si ellos planean asistir a la universidad o colegio universitario de estas 3 ciudades, pueden aplicar para el programa. Toda la información está disponible en su página, la cual también estaremos ofreciendo y está aquí en esta presentación y luego tendrán acceso a ella. También pueden contactar el personal de la fundación o concertar una cita llamando al 850-222-3833. Acerca de los programas corporativos de asistencia y reembolso de matriculación para empleados, hay entidades o empresas que ofrecen el reembolso o parcial o total de gastos de universitarios. Él mencionaba Publix, mencionó McDonald's, mencionó Apple como entidades que son pro a que sus empleados crezcan de manera profesional y tienen opciones y programas para reembolsar los costos universitarios. También hizo una generalización acerca de los costos de las universidades. En general, los colegios universitarios públicos cuestan menos que los privados. Los colegios universitarios estatales cuestan menos que aquellos fuera del estado. Los colegios universitarios públicos estatales, así como las universidades, son menos costosas que fuera del estado, incluyendo colegios universitarios como el Santa Fe College, el cual él menciona que es el más asequible para todos los estudiantes y es muy popular entre los estudiantes que se gradúan de nuestro condado. Le recomienda contactar a las oficinas de admisiones y ayuda financiera estudiantil de la universidad o colegio de la cual usted planea asistir y para que también le ofrezcan becas o le den información sobre las becas que ofrecen a los no ciudadanos que sean elegibles. Para terminar, para estudiantes de término de secundaria seniors que no califican dentro del rango de no ciudadanos elegibles, no significa que se cierren las puertas. Debe de contactar a la oficina de ayuda financiera y oficina de estudiantes internacionales del colegio universitario o universidad que esté interesado en asistir. Esa asistencia ellos ofrecen y dan lo mejor de sí para que pueda buscarse una medida, un escape, una oportunidad de que puedan recibir ayuda financiera a esos estudiantes no ciudadanos o lo que se llaman estudiantes internacionales. Él menciona que esta oficina de servicios la tiene el Santa Fe College, la cual está en la 3000 Northwest, en la 83 Street. El edificio es el S y la oficina es la unidad 310. También ofrece una gama de portales que puede visitar para recibir información sobre becas a estudiantes internacionales. Vamos a estar subiéndola a nuestra página dentro de 24, 48 horas laborables. Ustedes van a tener también esta presentación a mano con voz en off o voz detrás para que puedan escucharla y a la vez leerla mientras vamos explicando. Y también la grabación de este presente transmisión que tenemos en el día de hoy. Para preguntas, como le decimos anteriormente, pueden comunicarse. Aquí le estamos dejando todos los datos del señor Goodman. Le facilitaremos un traductor en caso de que quieran dirigirse a él directamente. Aquí ven sus credenciales. También acerca de esta presentación en español, que ha sido pues quien aquí suscribe o presenta, pueden contactar a mi oficina, es en el Departamento de Información Pública de las Escuelas del Condado de Alachua.
Mi número directo es el 352-955-7636. Y yo así le podría ayudar a conectar con la información que podamos recaudar para usted o dirigirlo al departamento correspondiente para dichos fines. Aquí me despido, muchísimas gracias y como sepan, ya saben que tenemos, mi información está allí, me pueden buscar en el directorio de las escuelas públicas como Bailma Roca Fernández. Go ahead. Okay, I just, I really want to offer the opportunity to help as many students as possible. If I can assist you in any way, certainly the best way to get a hold of me is to call and leave a message or text or send me an email. Right now is a prime time for high school seniors to be applying for college financial aid. So if you have any questions at all, again, I'm happy to help you in any way I can. Okay, dice el señor Goodman, como reitera, que él está en la mejor disposición, estaría feliz de ayudarles en cualquier ayuda relativa al caso de la ayuda financiera. Esta es la época crítica, crucial, para que comiencen a gestionar cualquier ayuda financiera, préstamos estudiantiles, todo lo necesario para que su estudiante comience a tiempo sus estudios superiores. La información del señor Goodman va a estar en nuestro portal, en la Academia para Padres, así como esta presentación está grabada o será grabada para que puedan también utilizarla como consulta en un futuro. El número del señor Goodman es el 352-328-8707. Puede dejarle un mensaje o mandarle un texto. Él estará devolviéndole ya sea vía correo electrónico, ya sea por otro mensaje de texto y siempre habrá la oportunidad de que haya un intérprete para que ustedes puedan comunicarse con él, así como nosotros aquí en en el distrito escolar de Alachua County. Ms. Olson? Okay, so I do know we are past our 7 o'clock time, but I do want to allow at least 5 minutes for questions and answers, if that is okay with the two of you. Yes. So Miss Velma, if you can direct everyone to their Q&A down at the bottom of their webinar window. Hopefully that's not hard to Yes. Ok. direct. Para todos aquellos que quieran mandar sus preguntas en este momento, vamos a tener una ventana de 5 minutos. Como estoy compartiendo mi pantalla, le estoy con el cursor, le estoy señalizando dónde tienen que irse. Es aquí al Q y A, que significa questions and answers, preguntas y respuestas. So, estaremos aquí esperando si tienen alguna pregunta o inquietud que quieran exponernos. De lo contrario, como dije anteriormente, tienen nuestra información, la tendrán a mano en nuestra Academia para Padres y así estamos aquí para servirles. Lo que queremos es que nuestros estudiantes triunfen a lo largo de su vida. Yes, Ms. Falston, I already addressed and I guide them where they have to go. So we're here just waiting if they have any questions. Okay, so I did see one just pop up, so I'll ask that you read it for us if you can click on it Oh, because it's Spanish. okay. Yes, I know the answer, but I'm gonna express to Mr. Goodman. This person is asking if we can repeat the dates that Mr. Goodman recommends to take the test SAT or ACT. The answer to that is it should be in the spring of the student's junior year. They should take the SAT and ACT for the first time. They pretty much need to sign up for it prior to that time, though. So, when they're doing the prep in the fall is the time to sign up to take it. But first time they should take it would be in the spring of their junior year. Okay, I'm just typing and sending
Um, And you can also answer live if you want to. So Oh, that way, if okay, anybody else has okay. that I'm question. so sorry. Okay, well, la pregunta que nos hacen es si podemos repetir las fechas de cuando el señor Goodman recomienda tomar el examen SAT o ACT. Realmente él ha contestado que tiene que ser durante el semestre de la primavera. A este que comienza el 16 de enero en nuestras escuelas públicas se llama primavera y el otoño es el que comienza entre agosto y diciembre. Él recomienda que ya se tomen durante la primavera, pero empezar a estudiar desde el otoño del 11º grado. Es decir, el estudiante tiene que estar cursando el junior, el nivel junior, o sea, el 11º grado, para entonces comenzar a tomar las pruebas. También él dice que si no le va bien en el primer examen, puede retomarlo durante el verano. Esas son las fechas donde actualmente se consideran las pico para tomar los exámenes. O sea que ahora mismo en primavera, para un estudiante de 11º grado, es la buena oportunidad para ir tomando los exámenes. And the only other thing I would add is if they need help, they need to go visit with their high school counselor. They can help them get registered for the ACT and the SAT. También el señor Goodman le reitera que pueden ir al consejero escolar de la escuela que asiste su hijo. Ellos tienen toda la información acerca de los exámenes SAT y ACT y las fechas donde la pueden solicitar para tomarlos. Es durante la primavera, pero así ustedes pueden coordinar de manera directa y detallada con ellos cuál es la mejor fecha para que su estudiante los tome. Thank you both for answering that. That's great. So we'll see if we get any other questions. I don't see any yet. Okay. Okay, I have a question here. Well, I will say, while we're waiting on to see if any other folks have any other questions, and Ms. Velma, if you would translate for me. Next week we will have the VPK program that will be on board and joining me for the webinar on next Thursday. We will have Trisha Nives, who is the coordinator, and she will be able to translate for any individuals that would like to join in. She'll be there to answer questions. She'll do her presentation, but she'll also let our families know that she is going to be available to ask or answer any questions that they may have about VPK. Of course. También la señora Folston está informando que la semana que viene, el próximo jueves, tenemos un webinar o seminario web relativo a los pasos a seguir para a inscribir a su hijo en el pre-K o el pre-kinder voluntario, el programa que tenemos en el condado en las escuelas públicas de Alachua. Tendremos como presentadora o panelista a la señora Trisha Nieves. Ella habla español y ella es la encargada o coordinadora del programa de VPK. VPK significa Voluntary Pre-Kinder, o sea, pre-kinder voluntario. Ustedes saben que asistir a pre-kinder es una manera voluntaria, no es mandatoria como la escuela que comienza en kinder. Estará disponible, estaremos enviando la información y será el jueves de 6 a 7 de la noche. Awesome. Thank you so much. I don't see any additional questions, so I will go ahead and let everyone go for the night. But I really appreciate the two of you getting on and helping the Parent Academy out. This was a great success. And I look forward to working with you both again.
And your contact information is there. So, Ms. Velma, if you want to say anything else to the families that are still here, you are welcome to, because I know they may not understand exactly what I'm saying, but Sí. so if you could do that, and then we can all say goodbye. Course. Solamente reiterándoles que vamos a tener toda la información disponible que presentamos hoy en nuestro portal prontamente. Solamente vamos a hacer unos pequeños cambios y ajustes para que puedan adecuarse a la interpretación y entendimiento de ustedes. Esto lo tendremos más o menos en 24 o 48 horas laborables, y también la presente presentación estará disponible, está grabada para fines de consulta para ustedes también. Solamente tienen que visitar www.sbac.edu/vertical Parent Academy, y tiene la opción de guiarse o navegar en el idioma español simplemente haciendo clic con la derecha. Buenas noches. Thank you Thank very much. you. You guys have a wonderful evening. You You too. too. Thanks so Bye. much. Bye-bye. Bye bye.